Сегодня у нас в студии Венкатеш Krishna Adevasi, Сережа Лямец и ваш покорный слуга Шабшай Ефим. У меня к тебе вопрос. Ты уже неделю находишься здесь у нас на Украине. Что ты можешь сказать о здоровье нашей нации, о здоровье украинцев? Krishna, you're here in Ukraine for a week already. What can you tell about Ukrainians' health? Yeah, I'm very glad to come this beautiful country. Мне очень приятно приехать в эту прекрасную страну. And I like very much people here. И люди мне здесь очень нравятся. And I just have to tell one thing. The И Ukrainian people. Я должен сказать только об одном. Украинские люди. Most of the people I consulted. Most of the people are what? Most of the people I consulted. Большая часть тех людей, которые пришли ко мне на консультацию. So people suffering from most of the problems by food. Большинство из них страдает от проблем, вызванных едой, продуктами питания. I'm sorry if I hurt anyone, but the problems is from the lot of meat, junk food, lot of fat. Я не хотел бы никого обидеть, но основная часть проблем из-за того, что вы употребляете в пищу мясо, какие-то мусорные продукты. Мусорные это вот фастфуд, наверное, и жирную пищу. Yeah. So lot of people suffering from the stomach problems, especially pitta in Аюрведа we call pitta. Lot of people suffering from pitta problems. Много людей страдают от проблем, связанных с пищеварением. В Аюрведе существует доша пита, и мы относим к пите все, что касается пищеварения. Yeah. Окей, хорошо. Ну хорошо, а в Индии меньше едят жирного? Do Indian people eat less fat food? Yes. Of course, Indian people also eat some fat food, but we have most people focusing on the vegetables. And we have a different kind of light foods like lentils, we call dal. Конечно же, в Индии тоже едят жирную еду, но все-таки большая часть населения сфокусирована на овощах и также на легких молочных продуктах, которым, то есть не молочных, на легких таких смесях, которые мы называем далы. Хорошо. Ну тогда скажи мне вот твои наблюдения. Какие заболевания чаще всего вот ты видишь здесь на Украине, проводя консультации? Ты сейчас провел консультацию здесь в Киеве, был в Одессе 2 дня. Что ты можешь сказать? Можешь ли ты, скажем так, можешь ли ты что-то сейчас сказать? You've been in Kiev and Odessa, and while you were consulting people, what kind of problems you met the most often? I met so many people, young and middle and some old people also. So I point out one thing, people have a lot of mentally depressed. Я встречал очень много молодых людей, людей среднего возраста и даже людей взрослых, но чаще всего мне бросалось в глаза, что люди страдают ментальным расстройством. Помимо всего прочего, да? Among all the least, yes? Хорошо, а тогда Да. в чем разница менталитета, скажем, у индусов и здесь у нас на Украине? What is the difference between mentality of Ukrainian people and Indian people, На твой взгляд. as you can see it? Yeah, there is a completely different between each other. Они очень сильно друг от друга отличаются. So I'm sorry if I hurt anyone. Actually, Indian mentality is compromise. Я не хотел бы никого обидеть, но индийская ментальность сводится к слову компромисс. I can believe because it's quite a different lifestyle from India and Ukraine if I compare.
Если сравнивать, то это совершенно, то в Украине и в Индии совершенно разный стиль жизни. The way of thinking, mentality is everywhere, not only in India, not only in Ukraine, everywhere you go, the mentality is mentality. Куда бы вы ни поехали, в Индию или в Украину, ментальность — это ментальность. Of course, there is some kind of changes, some kind of stress is there, the way of living, the cost of living. Of course, it's little bit expensive than India. But simply, I will tell you one word. Конечно, существует разница между уровнем жизни в Индии и в Украине. В Украине жить немного дороже, чем в Индии. Но я хотел бы сказать вам всего лишь одно слово. The bad attitude. Плохое отношение. It's like a flat tire. Это как спущенная шина. Имеется в виду, do you mean negative thinking? Yeah, the bad attitude, it's like a flat tire. Плохое отношение или вот негативное мышление — это как будто спущенная шина на автомобиле. You can't go this tire with anywhere. Вы на этой шине никуда не доедете. As long as you change. До тех пор, пока не поменяете. So the attitude also like that. When we are continuing the same situation, if we can't change ourselves, the life will become pleasure. Если мы будем сохранять то же самое отношение к жизни, жизнь не будет более завершенной. So, this is my opinion. It's everywhere. So, we have to change our attitude. We have to be mentally be fit. Таково мое мнение, таково мое наблюдение. Пока мы не изменим свое отношение к жизни, мы не будем в хорошей форме. Окей, но вот украинцы очень добрая нация на самом деле. Ты имеешь в виду, что ты имеешь в виду в менталитете все-таки, объясни. Ukrainians are very kind people. What do you mean by saying bad attitude? No, positivity. Positive thinking. Позитивность мышления. I really appreciate the people I meet here. So kind people, I can believe that. But the way of living, if they really struggling for something, this is because my point of view it's from negative. So we have to change our negative. We have to change our attitude from negative to positive. Я здесь встречал очень многих людей, они мне очень понравились, но негативное мышление — это когда вы с чем-то сражаетесь. Если вы с чем-то сражаетесь, просто поменяйте свое отношение на позитивное, и ситуация изменится. So negative thinking always make you uncomfortable. То есть негативное мышление всегда заставляет вас чувствовать себя неудобно. So positive thinking always make you happy. Of course, at the beginning time something will happen, but if you continue, then you will enjoy. А позитивное мышление сделает вас счастливыми. Конечно, если какое-то первое время что-то будет не так, но постепенно, если вы будете настаивать на позитивности мышления, все встанет на свои места. Хорошо, расскажи что-нибудь о позитивности мышления. Okay, tell me please something about positive way of thinking. Positive thinking means respect ourselves. Позитивное мышление означает уважение друг к другу и к самим себе. Respect family. Уважение к семье. Respect your health. Уважение к своему здоровью. Because health is wealth. Потому что здоровье — это благосостояние. When you respect your health, of course you will take care of your health. Потому что когда вы уважаете свое благосостояние, конечно, вы будете заботиться о своем здоровье. So you love your family, you love your friends, you love your society. So it will bring you pleasure, happiness, harmony. Вы любите свою семью, своих друзей, общество, в котором находитесь, и это будет приносить вам счастье, позитивность и удовольствие. Окей, хорошо. Как ментальность связана со здоровьем? What is the interconnection between mentality and health? If you are mentally fit, you will definitely think about your health. Если вы в хорошей ментальной форме, вы определенным образом будете заботиться о своем здоровье.
Because when you are mentally fit, you know what is good, what is bad. Потому что когда вы в хорошем ментальном состоянии, вы четко различаете, что хорошо и что плохо. You did not addict in one thing. Вы не залипаете Alcohol, smoking, на чем-то drugs. одном. Вы не подвержены алкогольной зависимости, зависимости от наркотиков, от курения. So most of the people addict with negative things only. Because when they think something, when they are not achieve, when they are not success, so then these people getting in a different way. So they have to struggle many. Очень многие люди сосредоточены на чем-то одном, и когда они не достигают в этом успеха, они начинают колебаться в противоположную сторону. Понятно. Хорошо. Хорошо. Тебе так получается? Can you do it? I mean positive thinking. Of course. Конечно. Хорошо. Тогда еще немного давай поговорим об эмоциях. Вот какие эмоциональные сложности возникают у человека и как это может привести к болезни? Let's talk about эмоции и болезни. Как это связано? Let's talk about emotions and health. When a person has some negative emotions, how can it result in some disease? There is so many problems. It's created by emotion. It's created by stress. Because when the people become emotion, all the time it's very logic. You know also many people we see, especially young generation, when they become emotion, they will immediately addict something. Существует очень много проблем, которые вызываются эмоциональными состояниями и стрессом. Когда вы испытываете сильную негативную эмоцию, с очень высокой долей вероятности вы приобретете какую-то плохую привычку. Вы начнете от чего-то зависеть. Because they don't have enough capacity to control their emotions. И это происходит потому, что некоторые люди не имеют достаточно способности контролировать свои эмоции. Once they overcome from their emotions, they don't need to struggle and they don't need to addict any kind of things. Но как только они справляются со своими эмоциями, им больше не нужно прикладывать усилия к тому, чтобы справиться с плохой привычкой или избавиться от зависимости. They have to overcome their emotions. То есть нужно прорабатывать свои эмоции. Nothing is impossible in the world. В мире нет ничего невозможного. It's everything from inside only. Хорошо. Все идет Эмоции изнутри. и болезни. Как это? Какие эмоции к каким болезням могут приводить? Можешь какой-то пример привести? Can you give us some examples? What emotions can result in what diseases? No, for example, I will tell you, there is some emotions. When the people really become emotions, they are forgetting what kind of food they are eating. They are forgetting about how to give our rest our body, and they forget how to attitude, how to act. So they all, they have a more negative shades. They forget positivity. Существует множество проявлений, когда люди, одержимые какой-то негативной эмоцией, забывают, что они едят, забывают, что их тело не отдыхает, забывают о том, как они себя ведут. Most of the problems, especially stomach problems, I will tell you. For example, if the people really stress, they are really emotion. So most of the people, they addict with alcohol, some other things, and the most of the people, their appetite will be died. Вот я приведу в пример проблемы с пищеварением. Очень многие люди, у которых есть эти проблемы, они злоупотребляют алкоголем или у них очень падает сильный аппетит. So there is no appetite, then they have the timetable will not adjust. There is in the stomach, we need a breakfast, we need a lunch, we need a dinner. So there is a timetable. И пока у них нет аппетита, они не могут установить четкий режим питания. То есть им очень сложно установить завтрак, обед, ужин. А нам это нужно.
So the stomach need in between food, because in that moment the stomach doesn't get food. There is a, especially pitta, it's form high. Then there is a gas trouble, there is a hair floated. So many problems will create. Организму нужны периоды, когда в нем нет еды. Тогда повышается уровень огня в организме, и могут возникнуть. Смотри, мы часто сталкиваемся с тем, что человек, это уже общепринято, да, который нервничает, у него постоянно, это провоцирует язву желудка. We often have such a situation. A nervous person gets a strong problem with stomach, hole in the stomach. Повышенный уровень обиды, обидчивость человека, долго находящаяся в теле человека обида приводит к онкологии, это уже доказано. If a person feels himself abused, it creates a risk of getting oncology. Yes, депрессивные состояния, депрессия, она провоцирует в человеке сердечно-сосудистые заболевания. Depression leads to diseases of heart and veins. Там, скажем, гнев, избыточное количество гнева в организме, оно провоцирует болезни печени. And excess of anger in the body provokes disease of liver. That's what I'm talking about. Could you please tell how is it connected? Как это происходит? How does it happen? На взгляд индийской медицины, на взгляд аюрведы. How does Indian medicine and Ayurveda see this? The Ayurveda treatment, it's always focused on the physical problems. Of course, there is also a mental problem, but I will tell you, mentally, because there is so many problems in one condition, there is also by food we can get some problems, and also the same equally we can get also problems from mentally. Индийская медицина сосредоточена, естественно, на состоянии тела, но очень многие болезни могут быть вызваны как плохим качеством продуктов питания, так и неправильным мышлением. Because mentally, when you get problems, you have a stress, you have insomnia, memory loss, eyesight, depression, anxiety. This is all damage with immune system and nervous disorders. Когда у вас есть нервное расстройство, например, бессонница, повышенное беспокойство, стресс, то все это бьет по иммунной системе. Sleeplessness. Бессонница. So when the nervous system will once become damaged, then there is so many problems to create, like heart problems, definitely, stomach problems. Ну и как только нервная система повреждается, это, естественно, создает проблемы с сердцем, сердечно-сосудистые заболевания. Это связано с эмоциями. How is it connected to emotions? You see, mentally and physically, both are it's connected with. If both are, it's connected. Connected. Okay. Тело и мышление, они взаимосвязаны. Это единая система. So the mentally and physically, without physically we can't live mentally, and we can't separate, and without mentally we can't separate to physically, because it's both mixed. Они взаимосвязаны между собой, мы не можем, мышление не может существовать без тела, тело не может существовать без мышления. Ты говоришь о ментале, а я тебя спрашиваю об эмоциях. You are telling about mentality, but I'm asking you about emotions. Я, скажем, четко разделяю, что такое мысль и что такое эмоция. I differentiate. Если я спрашиваю об эмоциях, ты говоришь о ментале. I strictly differentiate mentality from emotions. And you are talking most of the time about mentality. No, mentality means emotions coming from here, no? Where is come from emotion? Emotions also coming from the mentality only. Когда я говорю мышление, я имею в виду эмоции, которые происходят из мышления, но которые
которые это в каком-то смысле одно и то же. Ну, я не совсем с тобой согласен. I do not quite agree with you. Потому что, скажем, у вас же есть и бхакти-йога, Because you have both bhakti yoga, which practices emotions, and raja yoga, which practices mentality. Yes, I agree that. I agree that. Йога And классическая hatha yoga, которая работает с телом. which works with То body. есть это разные направления в той же Индии. These are different directions in India itself. Yes, of course, there is a different. So I'm asking you about bhakti. Я понял насчет No, раджа-йоги, я no, понял насчет хатха. I am talking about the I about got it. Аюрведа. Okay, now if you asking mentally, so mentally is a different way. Yes, of course. Mentally, when people really depressed, mentally people really become emotion. No, there is also some kind of studies like a yoga, like meditation. People who can mentally bring balance. Менталитет и эмоции взаимосвязаны. И существуют разные направления, конечно, но они все призваны к тому, чтобы восстановить баланс внутри. Хорошо, понятно. Окей. У тебя есть какие-нибудь вопросы к нашему другу? У меня есть один вопрос к другу нашему, но я хотел бы его ближе к концу задать, потому что я так оглашу заранее. Сегодня у Кришны 25-я годовщина. Я хотел это сказать, что я хотел. Ну хорошо. Раз, два, три. Ну хорошо, ладно. Я тогда этого не говорил. Стираю. У тебя сегодня годовщина. Today have 25th anniversary of your wedding. Ты нам рассказывал, мы просто хотим поделиться со зрителями. You told us we just want to share this information with people who see us Годовщина свадьбы 25 лет. Сегодня как раз. Мы это зовем серебряная свадьба или золотая? Я в этом плохо Кстати, разбираюсь. Да, надо интересно. из аксакалов. Вот. Во-первых, мы тебя, Сережа, поздравляем. We congratulate you. Thank you very much. First of all, Thank you very much. Но самое It's удивительное, что adult action. ты рассказывал, это то, что за 25 лет вы практически ни разу не ругались. But the most amazing thing that you told us is that for 25 years you quite had no quarrel between you and your wife. Я хочу сказать, что я со своей женой 20 лет, и мы тоже ни разу с ней не ругались. Я понимаю, как это происходит. Но мне интересно, как это у вас происходит. Я же знал предысторию, как вы. Можно рассказать эту предысторию? I live with my wife for 20 years, and we also had no quarrel for 20 years. But how did it happen in your case? How did you marry your wife? Could you please tell us? Okay. Но Кришна Could we please tell us? Yes, no problem. He will tell beautiful. Кришна рассказал, что ему было 17 лет. Krishna told that he was 17. И пришла его мама. And his mama came up привела девушку, and brought a girl, красивую девушку. Beautiful girl, Сказала, вот твоя жена. and told, here is your wife. Ей 19 лет, She's она 19. знает, что делать. She knows what to do. И вот так вот это произошло. So it happened. Это удивительно, потому что как бы когда послушаешь, думаешь, никаких нет. Где ж любовь была? А свобода где? Да, где свобода выбора? А потом получается 25 лет, вы не ругаетесь, у вас очень мирная, куча детей. It's amazing because Ukrainian people may think that where is love here, where is freedom here, but on the other side, for 25 years you have no quarrel, and you have a lot of children. The older guy is maybe 21. Much higher than me. Yeah, it's very high. Yes. Да, он очень высокий. Yes. This is all because of Аюрведа. Это все из-за аюрведы, говорит. Я хочу просто сказать, да, что нам, как европейцам, когда мы услышали, что взяли тебя, перевели жену, говорят, вот твоя жена, люби, все, она пошла морковку чистить. А где же любовь? А потом, когда узнаешь, что за 25 лет люди как бы спокойно себе жили, радовались, вообще не ругаясь, не понимают, что такое ругаться. Я, кстати, хорошо понимаю, что это такое. Но у меня немножко другой как бы был. У меня роман был, а у них не было романа, и тем не менее видишь, как хорошо все.
Не было ругани, не было никаких претензий у него к ней и у нее к нему. For Europeans, it's quite amazing to see how can it be like this. Your mama brought you a girl, and she just went on to cook some food, and for 25 years you have no quarrel. Чего такая гармония в эмоциях? How did you get such a harmony in your emotions? Yeah, this is the first of all. Вот моя жена, благодаря родителям, My wife она в жизни is за все 20 лет, что мы very с ней good. живем вместе, я ни разу не слышал у нее ни одной претензии. Thanks to her parents. Ни For одного 20 years I замечания, ни never одного heard. упрека. Но она уникальная женщина. Но когда мы идем вовнутрь, как бы и смотрим ситуацию, то это, в общем-то, благодаря воспитанию родителей. I never had any Ну, и any тому time when глубокому she. уважению, которое я питаю к ней, она питает ко мне. Как у вас это произошло? У вас же как бы интересно. How did it happen in your case? Actually, we have a different tradition. I'm from Indian guy, and Hindu tradition. We have a lot of respect in family. We have to respect. The thing it is. Just a second. Корни этой гармонии лежат в индийской традиции. У нас в индуистских семьях существуют давние традиции уважения к семье и друг другу. Because our society is a very different. И поскольку наши общества очень отличаются, and we have to live with society. We have to live. И нам нужно сосуществовать с обществом. It's impossible to live out of the society. Невозможно жить в отрыве от общества. Because once you live your society, nobody will respect you. Потому что если вы живете отдельно от общества, никто не будет относиться к вам с уважением. So it's almost fixed in the mind. Поэтому это практически зафиксировано в сознании. So I just asked my father actually. I didn't tell the story. My father was asked, "Do you ready to marry?" Я никогда не рассказывал эту историю. Отец однажды меня спросил: "Ты готов жениться?" I was a little bit shy. Я был немного стеснительным. I told I'm just 17, Dad. Why you are making married? Why you thinking? Я сказал: мне всего 17 лет, почему ты об этом говоришь? So just only one point I will tell you. He told me, I'm not thinking about you are married. I am thinking about your mom. Because my mom only to cook, to clean and do everything just alone, just one woman. We are all very, my youngest brothers and sisters are very small. So, и он ответил мне: я не думаю о твоей женитьбе, я думаю о твоей маме. Потому что твоя мама одна женщина, которая готовила, убирала, стирала, и все это на огромную семью, в которой помимо меня были очень маленькие братья и сестры. So he said, if you make married, it will be really support for your mom. Поэтому он сказал: если ты женишься, это будет действительно помощь твоей маме. And I said, it's up to you. И я ответил: хорошо, это тебе решать. Next day we went to see. I see one day 8 girls. И на следующий день я за один день просмотрел 8 девушек. I never seen this girl. My wife, I never seen. Жену свою я ни разу не видел. She is not in our relatives even. Она даже не наша родственница. They are 150 kilometers away from my home. Она жила в 150 километрах от нашего дома. And this is my wife right now. The girl I seen the first day and first girl. И моя жена — это девушка, которую я увидел в первый день, и первую девушку. After her, I saw 7 girls, but. И после нее я видел еще 7, но. Они были не такие. The same day in the evening, my father asked me, which girl you like. И вечером того же дня отец меня спросил: какая из девушек тебе понравилась? The first girl. Я ответил: первая. I just told like this. Я вот просто сказал: первая. Ты сказал, что тебе понравилась она или просто понравилась? In 1 week engagement, after 2 months married. Через неделю у нас была помолвка и через 2 месяца женитьба. Можно я спрошу, как называется этот обряд, когда вот приводят девушек, и ты можешь смотреть, выбирать? Кастинг. Но только. Хорошо, вопроса нет. It's okay. Не, ну спроси,
I wanted to ask, how do you call this this procedure when you see one girl, then the other, next. This is Indian tradition. Now people looking many, you know, there is a different taste. This girl is okay, this girl is okay, we want to see more and more. But I say, okay, actually I don't want to see, but my cousin brother took me to every place because it's like a marriage bureau. There is agreement. If somebody come to you, if I marriage bureau bring to you for your girl, you will give something. So there is some groups are working with marriage. Who pays? Parents of the girl? Girl parents, yes. Yes. Окей. Он говорит, ну, в моей ситуации поучаствовал мой двоюродный брат, потому что в Индии существует такая вот традиция почти брачная. Если ты поможешь выдать девушку замуж, то родители девушки что-то тебе дадут. То есть это практически брачное агентство. Хорошо, у меня вот такой последний вопрос. So I'm very happy. I finished 25 years. I'm really. Поэтому я очень счастлив, говорит. У меня один такой вопрос, провокационный. I have a provocative question. Okay. May I? А у тебя была возможность второго дня? Did you ever get a chance of the second day? Second? Of the second day of choice, making choice. No. Нет. А почему? Мне тогда второй вопрос. And why? А если What would happen if you had a second day? 8 девушек не было бы. And what would happen if none of these 8 girls were good to you? No, actually, I decided myself. When I saw her, she was really pretty. She respect. I really fell down on respect. Of course, there is a much beautiful girls I saw better than my wife that time. But okay, just a second. Вы знаете, я принял решение сам. Она, конечно, была безусловно красивая, но я запал на уважение. Вот у нее было уважение. Конечно, я видел более красивых девушек в тот день. Вот тут я его остановил, да. And that moment I just follow my soul. I didn't follow my brain. И в ту минуту я просто последовал за своей душой, а не за своим. The way of behavior, the way of respect. And я the пошел way of путем smile. уважения. Супер. У меня нет вопросов, я хочу тебе просто Just no questions. We want to congratulate Yes. Потому что это удивительная вещь. It's amazing thing. Thank you. И это прекрасно. And it's Спасибо beautiful. тебе большое за I'm really lucky. интервью. Да, Сережа, тебе тоже спасибо. Я действительно I'm счастлив. really lucky. И мне действительно повезло, говорит он. I'm really lucky guy about my wife and this life. Ну, мы все трое Мне очень счастливы. повезло с моей женой, с этой жизнью, говорит. Хорошо, я тоже счастливый. Сережка тоже счастлив. I am happy as well, and Sergey is happy as well. Yes, of course, I believe. Of course. Конечно, я верю, I говорит. feel sometimes I don't want anything except her. Иногда мне кажется, что мне больше в жизни ничего не нужно, кроме нее. Мы счастливые пацаны. We are happy guys. Yes, yes. Большое спасибо. Я надеюсь, что какие-то такие интересные вещи наш Thank you зритель very much. услышал и какие-то сделал выводы. Спасибо. До встречи.